teacher explains. The superior teacher demonstrates. The great teacher inspires. Respected dignitaries and fellow Berchmanites, we are all here today at the culmination of a noble quest to seek and honor such great teachers. Thus, with immense joy, we welcome you all to the conferral of The 24th Berchmans Best Teacher Award. Let's begin auspiciously with a song of prayer. यदनुवादिसूरेन्दुतारकम् इदुपवर्णने मूकदाश्रुतै यदि हि मेदिने त्याप्यदैवुधै परमधामय तत् भावयामहे जिनकदा कदा क्रिस्तुकेशव द्वपितयावहं भिन्नमद्वयं निगमपद्मसन् माधुरीन्द्रवं परमधामय तत् भावयामहे भावयामहे. The Berchmans Award was instituted by the Alumni Association of St. Berchmans College, Kuwait chapter in 1998 to honor the best college teacher from the government or aided arts and science colleges across Kerala. Here's a video which sheds light on its rich legacy.
His Grace Mar Joseph Perindottam, patron of our college, Dr. S. Unikrishnan Nair Sir, distinguished scientist and director VSSE, and our chief guest of the day, Very Reverend Dr. Thomas Padiyat, manager of the college and president of this function, Mr. Kurian Wagis, former president, Kuwait Alumni Chapter, Dr. Aizen V. Vanjipurekal, the star of this day, and the awardee, Dr. C.B. Joseph K., Secretary, Berchmans Award Committee, distinguished guests, respected vice principals, respected reverend fathers, respected family members and friends of Dr. Aizen, representatives from Kuwait Alumni Charter, respected former and present teachers, respected participants both offline and online, and dear students. Good morning to you all. St. Berchmans College is celebrating its centenary this year. Established in 1922, this college, under the management of the Archdiocese of Changanasheri, has maintained a great tradition of excellence among the people of Kerala, especially, and India at large. Ever since from its inception of the college, our vision is to establish as an internationally recognized premier institution for value-based learning and research institution. That is why this century-old institution is proud of its tradition and acknowledges the legendary teachers and its great alumni of former students also. Also, we are proud that we have our students everywhere in the world, and this prestigious award, Berchmans Award for Best Teacher, was constituted by the Kuwait Alumni Chapter of our college. This award was constituted on the occasion of its 75th year of establishment, and now it is the 24th edition of Berchmans Award for Best Teacher. The names of the former recipients of this award itself shows that how the academic community of Kerala has taken this award, and this year Dr. Aizen V. Vanjipurekal is the recipient of this prestigious award. A big congratulations, sir. So this is our prestigious, this is one of the most major function of the college, where the whole college community gather together. Last year, COVID-19 has taken away the celebrations, all celebrations from us. This year, our main auditorium, Kavkat Hall, is under renovation, and so we are confined to gather in this small auditorium, but state of art and recently renovated. So this meeting is held in hybrid mode, both online and offline. Coming to my duty, we have with us our patron, His Grace Mar Joseph Perindottam, who is always our guide and mentor. Motto of our college is charity is true nobility, and our patron's vision on SP is also
based on this motto. He has a great vision on SB to be an internationally reputed institution of higher learning and research. His humble and noble dealings and gentle directions always there is to guide or lead the college to greater heights. With all the respect and regards, I welcome dear Your Grace Mar Joseph Perundotam to this function. Dr. S. Unnikrishnan Nair, distinguished scientist who took charge as Director VSSA recently, that is on 7th February 2022. He is our chief guest today, and we are proud that he is from the district of Kottayam, our own district. As I said, this is one of the most prestigious and great academic functions of the college. We are really honored by your presence, sir. A great scientist of our country, you are really an inspiration to the student community of our college. A versatile genius, that is not only a scientist, but an ardent lover of nature and an author. He has written and published few short stories in leading Malayalam magazine, Kalagaumadi. Having done his studies at Kerala University and IISc Bangalore and IIT Chennai, he started his career in VSSC in 1985 and has significantly contributed to the launch vehicle mechanisms, acoustics protection systems, and payload fairing areas. He was associated with the human space flight program since its inception as the project director for technology development activities. He was the payload director for the crew module atmospheric re-entry experiment, where a prototype of crew module was flown successfully on December 18th, 2014. He was the first director of Human Space Flight Center, Bangalore, from January 2019 onwards. And then he is elevated to the post of VSSC director, as I said in the beginning, on 7th February. A big congratulations, sir, to the new post also, sir. And many something more to add. Also, he has received many awards also and recognitions. ISRO Team Excellence Award for his contributions in SRE. ISRO Team Excellence Award as Team Leader for Care. And ISRO Individual Merit Award in 2014 for his contributions towards technology development for manned space mission. Also a member of several professional bodies like life member of Aeronautical Society of India, Astronomical Society of India, Acoustic Society of India, and many more. Moreover, he also served as the president of Indian National Society for Aerospace and Related Mechanisms, Trivandrum chapter, and several publications are also there in his credits, including 12 international. So we have with us such a great genius. Dear respected sir, we are very happy to welcome you to St. Berchmans College in this centenary year and to this prestigious award function particularly. Hearty welcome, sir. I take this opportunity to gratefully acknowledge the help of Dr. Kuruvilla Joseph,
senior faculty IIST, who was our teacher in the Department of Chemistry, and he is also our presently governing body member also. A great thanks, respected Kurivila sir. Also, with VSSC, we humbly I gratefully remember the help and cooperation for the science and cultural exhibitions in 2012, when the college celebrated its Navadi, and also looking forward the cooperation in the centenary year also, in which we are planning to have our science and cultural exhibitions in September this year. We have with us our manager, and he is the president of this function. As you all know, he has a great vision on our SB and always reminds us to go after this pursuit of excellence in all our ways we can. He is always there to encourage us, guide us, and his international exposure to academic institutions like Louvain Catholic University and so on, really helping us to perform well in all areas. Hearty welcome, dear Reverend Father, to this function. Dr. Eisen V. Vanjipurekal, now the principal of K College, Mananam, is the star of this day. The tradition of Berchmans Award is that when you receive this prestigious award, it becomes a key to some great or big positions or posts. Here, the application itself has given that chance to Professor Eisen, and hope that many more to come to you as a recognition of your academic excellence and contributions. All the very best to you, sir, for your new office also. He was working as an associate professor and head of the department in the Department of Physics at St. Thomas College, Pali. Having obtained PhD from IIT Delhi and serving Pali St. Thomas College, he has produced 4 PhDs, published 17 papers in international journals, and authored 11 textbooks. His achievements and contributions will be elaborated later. But I have to say that he served the college as Pala St. Thomas College as an IQAC coordinator and NSS program officer, and Mahatma Gandhi University has acknowledged his contributions with a certificate as NSS program coordinator, I think. Congratulations, respected sir, for winning this prestigious award, and a hearty welcome to this function, sir. His family members are here, so a hearty welcome to the family members and close relatives of Dr. Eisen V. Vanjipurekal. And another thing is that Reverend Fathers, including Reverend Father Manager from K College, is here to honor or grace this occasion of their own principal receiving this prestigious award. And teachers are also there. Roni sir is also there. Yes, okay. So, hearty welcome, dear respected fathers and teachers. The Kuwait Alumni Association chapter, they are the main cause and sponsors of this award. When SB was celebrating its 75th year of establishment, a Diamond Jubilee, this discussion of constituting as an award for the best college teacher. And I think Father George Madathiparambil was the person behind that discussion. From that time onwards, the Kuwait Alumni chapter was very much
involved or they are the sponsors of this prestigious award function. And here we have with us Mr. Kurian Wagis, former president, Kuwait Alumni Association chapter is here. Hearty welcome, Mr. Kurian Wagis sir. Dr. Sibi Joseph K., Secretary, Berchmans Award Committee. He is the man behind all this process. We had with us only a few days spared, and we could do it very well. And his professional approach to this award function is very evident in all the activities connected with this award function. So he was very actively involved in all these functions, and hearty welcome dear CB sir to this function. So we have here with us respected vice principals. So Joseph Chen is there and Joseph Job sir is there. So hearty welcome dear vice principals of our college. Former teachers are here with us. This St. Berchmans Award is a meeting point, of course, always a meeting point of former and present teachers. Here, our Padiyara Hall is very small and only few are invited, and they are here. Hearty welcome, former teachers, to this function. So another thing is our Kuwait alumni representatives are here. So we are very proud and we are very thankful to you, the Kuwait alumni chapter, for instituting this award. Hearty welcome the respected members of Kuwait alumni chapter. Respected teachers are here. Dear teachers, it is an inspiration. That means this award is an inspiration to the whole college community and the whole teachers of Kerala. So your presence are very much valued here, and hearty welcome dear respected teachers. And a warm welcome to our dear students, both online and offline. Only few representatives are here in this hall, but many are there watching this function online. So a hearty welcome to all the participants, including all the teachers, non-teaching staff, and dear students to this function. So once again, welcoming you all, I remain. Thank you. Thank you, Father. We welcome you as well to this ceremony. Reverend Father Thomas Padiath has always been a source of inspiration and has played a key role as manager in guiding SP College to its current stature. We welcome you, Father, for the presidential address. Your Grace, Archbishop Joseph Perindottam, Metropolitan Archbishop of Changanasheri and patron of St. Berchmans College, Changanasheri. Our guest of honor, Dr. S. Unnikrishnan Nair, distinguished scientist and director, VSSC, Trivandrum. Our Berchmans Award winner, Dr. Aisen Vanchipurikal, Principal K. College Mandanam and former HOD, Head of the Physics Department, St. Thomas College, Pale. Reverend Father Raji P. Kurian, Principal, St. Berchmans College. Dr. C.B. Joseph K., Secretary, Berchmans Award Committee, 21-22. Respected professors, representative of the students,
representative of the Kuwait chapter. I forgot to address Mr. Kurian Burgis, former president, Kuwait chapter, and representative of the Kuwait chapter, and family members of our award winner, Aisan Vanchipurekal, and dear friends. This is an august occasion. We honor two great people. First of all, we honor Dr. Aisan B. Vanchipurekal for winning the 24th edition of St. Berchmans Award, given to the best college teacher, Arts and Science Colleges in Kerala. This morning, I spoke with Father Mangalat, principal of St. Thomas College, Pala, just to ask, Father, what shall I say in addition to the official matters? As principal said, the official contributions will be given to us later on. But he said, when he was appointed, when Dr. Aisan B. Vanchipurekal was appointed at St. Thomas College, he was so young. And even now, he looks so young. So, students as well as professors were confused whether he is a student still or a professor of St. Thomas College. In fact, because of his appearance, he had many occasions, he lost many occasions wherever he had to get due respect. But in course of time, he established his position, he established his name, and he established his career and profession in the academic world. And that's why St. Berchmans selected him this year as the winner of 24th edition of St. Berchmans Award. He is a singer and hails from the noble family Vanchipurekal in Pale. First of all, Reverend Dr. Aisan V. Vanchipurekal, joining this august community as manager of this college, I express my sincere appreciation and hearty congratulations to you. In fact, we also honor Dr. B. Unnikrishnan Nair, as principal said, from our own district, Kottayam. And in fact, he is also from my own town, from Kodanellur, near to Ettumanur. Sir, I am also from Ettumanur. But we are honored today that such a great personality and a great scientist accepted our invitation. In a short time, he was elected as the VSSC director recently, as principal said, in February, last February only. But he agreed to come over here and to confer this award. We are proud of you, sir, that as a great scientist and your contributions, this community knows your contribution, and principal also explained. We are proud of you and we congratulate you and we wish you all success in the new responsibility that you have taken up. Hearty congratulations, sir. And now my task is just to express my appreciation and gratitude also to Kuwait chapter. The Kuwait chapter who established this award in 1998. As representative of the Kuwait chapter, Mr. Kurian Burgis will speak to us or will address us. Nevertheless, other members of the Kuwait chapter are also here. In fact, SB College has alumni associations all over the world, in many continents, many countries. And in fact, college has also gained through
these alumni chapters and the former students of this college. Especially this centenary year, we will have a grand conference of alumni association in near future. Last year we had one, but in near future we will have one. Expressing our gratitude to Kuwait chapter, at the same time inviting their cooperation in this in this centenary year for the further development of this college. I express our sincere gratitude to Kuwait chapter and to the person, Dr. Mr. Kurian Verghese also. Thank you very much. And finally, as teachers and students, teachers always deserve our respect and honor. Whether they are in primary school, whether they are in high school or in college or universities, wherever they are, teachers are always people of great respect. Those who deserve respect. They demand respect also because of their contribution and because of their personality and their dignity. And teachers today have many roles, not only teaching roles, but they have nowadays many teachers, even most of the teachers have a second role today, administrative role, and a third role, a research field. And Dr. Eisen B. Panjipurekal proved himself as a worthy person in all these roles, as an academician, as an administrator, and now as a research fellow. This is an inspiration for all of us, as students as well as teachers. We have to accomplish and we have to finish these three roles, being a role model, at the same time as people who form the generations, we have to successfully complete these three roles as academicians or teachers, then administrators as well as research. We have to promote research wherever we are, wherever it is possible. I mean, universities, autonomous colleges, in scientific field, etc. And Dr. Eisen Vanjipurekal is an inspiration for us as he gets this award and as he is here as a model for us. So I invite all the teachers and students of St. Berchmans, let this be an inspiration for all of us to engage in serious academic work, research publications, and other research activities. Teachers also, as Dr. APJ Abdul Kalam say, teachers should have the intellectual curiosity. They should be men of intellectual curiosity and men of universal compassion. And as we look to the personality and contribution of Dr. Eisen Vanjipurekal, we see that he is a man of intellectual curiosity and universal compassion. And he is a musician, as we said. So once again, gratefully remembering, expressing our sincere appreciation to Dr. Eisen Vanjipurekal as well as to Dr. B. Unnikrishan Nair. I remain. Thank you. Thank you, Father. His Grace Ma Joseph Perimthotam, Archbishop of Changanasheri Archdiocese, is truly a symbol of divine providence and a determined well-wisher as patron of this institution. With great pleasure and honor, we invite His Grace for the benedictory address. Dr. Thomas Padiat, the manager, Dr. S. Unnikrishan Nair, our chief guest, Dr. Eisen B. Vanjipurekal, the award winner, Mr. Kurian Verghese,
from Kuwait chapter, Dr. C.B. Joseph, dear Reverend Father Reggie P. Kurian, the principal, my dear staff, students, and all the participants. നമ്മളെല്ലാവരും ഏറെ അഭിമാനത്തോടെ നോക്കിക്കാണുന്ന ഒരു സമ്മേളനമാണിത്. ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതയ്ക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അഭിമാനമുണ്ട്, സന്തോഷമുണ്ട്. ESB കോളേജിന് അഭിമാനമുണ്ട്, സന്തോഷമുണ്ട്. എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് സന്തോഷമുള്ളത് ഒരു കാരണം, രണ്ട് വലിയ വ്യക്തികളെ നേരിൽ കണ്ട് പരിചയപ്പെടുവാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്ന് ഈ ബെർക്ക്മാൻസ് അവാർഡ് നൽകുന്ന ഡോക്ടർ എസ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായർ, അത് സ്വീകരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ഐസൻ വഞ്ചിപ്പുരയ്ക്കൽ, രണ്ട് വലിയ വ്യക്തികൾ. സെൻറ്റ് ബെർക്ക്മാൻസ് കോളേജ് കുവൈറ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഇനിഷ്യേറ്റീവിൽ ഇപ്രകാരം അവാർഡ് സ്ഥാപിച്ചതിലൂടെ ഓരോ വർഷവും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികളെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ആദ്യമായിട്ട് ഈ ബെർക്ക്മാൻസ് അവാർഡ് ആർക്ക് നൽകണം? ഇത് ബെസ്റ്റ് കോളേജ് ടീച്ചർ അവാർഡാണ്. അത്ര എളുപ്പമല്ല കണ്ടെത്താൻ. നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് ടീച്ചേഴ്സുണ്ട്, കോളേജ് ടീച്ചേഴ്സ്. ദ ബെസ്റ്റ് ടീച്ചറിനെ കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ത്യാഗപൂർവമായ ഒരു അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഫലം കൂടിയാണ്. അങ്ങനെ കണ്ടെത്തപ്പെടുന്ന വ്യക്തി തീർച്ചയായിട്ടും സമൂഹത്തിൽ അധ്യാപകരുടെ ഇടയിൽ ഉയർന്ന് നിൽക്കുന്ന ആൾ തന്നെയായിരിക്കും. അത് നമുക്ക് സമൂഹത്തിന് വലിയൊരു ഭാവി വാഗ്ദാനമാണ്, വലിയൊരു പ്രത്യാശയാണ്. അങ്ങനെ ഈ വർഷം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ഐസൻ വി വഞ്ചിപ്പുരയ്ക്കലിനെയാണ്. വഞ്ചിപ്പുരയ്ക്കൽ ഫാമിലി, ഞാൻ ഓർത്തുപോയായിരുന്നു. വഞ്ചിപ്പുരയ്ക്കൽ ഫാമിലി, ഞാൻ മോൺസിഞ്ഞോർ കുര്യൻ വഞ്ചിപ്പുരയ്ക്കൽ അച്ഛനെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ബന്ധക്കാരാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. വടവാൾ സെമിനാരിയിലെ ആദ്യത്തെ വടവാൾ സെമിനാരിയുടെ ശില്പിയാണ് മോൺസിഞ്ഞോർ വഞ്ചിപ്പുരയ്ക്കൽ അച്ഛൻ. ഇന്നത്തെ വടവാൾ സെമിനാരി ഞങ്ങളവിടെ പഠിച്ചതാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ പ്രൊഫസറായിരുന്നു, വൈസ് റെക്ടറായിരുന്നു. ഒരു എക്സലൻറ്റ് ടീച്ചർ എന്നാണ് എനിക്ക് വഞ്ചിപ്പുരയ്ക്കൽ പറയാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഒരു എക്സലൻറ്റ് ടീച്ചർ. മനോഹരമായിട്ട് ഏത് വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് മനോഹരമായിട്ട് സംസാരിക്കും. സ്റ്റുഡൻസിനെ വളരെ അപ്പീലിംഗ് ആയിട്ട്, വളരെ ലളിതമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്ന രീതി, മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ മനോഹരമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന, അതേസമയം വളരെ ഒരു മോൺസിഞ്ഞോർ എന്ന നിലയിൽ ആ ഡിഗ്നിറ്റി കാലത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്ന, എവിടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥാനം പറ്റിയ ഒരു റെക്ടച്ചൻ എന്ന നിലയിലാണ്. അതും വ്യക്തിപരമായ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ബന്ധം, സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ എല്ലാവരുടെയും പേര് വിളിച്ച് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു കുര്യൻ വഞ്ചിപ്പുരയ്ക്കൽ, മോൺസിഞ്ഞോർ കുര്യൻ വഞ്ചിപ്പുരയ്ക്കൽ. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ അവിടെ ഫിലോസഫി പഠിക്കാൻ എത്തിയപ്പോഴും, അന്ന് ഞാൻ 7ാമത്തെ ബാച്ചായിട്ട് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ, ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ഒരു പയ്യൻ എന്ന നിലയിൽ അല്ല, ഏറ്റവും മുതിർന്ന 7ാം ഡിക്കന്മാരായിരിക്കുന്നവരോടും ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ സ്റ്റുഡൻറ്റിനോടും ഒരുപോലെ പെരുമാറുന്ന, ഒരുപോലെ സ്നേഹത്തോടും ആദരവോടും വാത്സല്യത്തോടും കൂടി പെരുമാറുന്ന ഒരു മോൺസിഞ്ഞോർ കുര്യൻ വഞ്ചിപ്പുരയ്ക്കൽ. ഞാനിത് പറഞ്ഞത് ഒരു എക്സലൻറ്റ് ടീച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസ് ഞാൻ ഈ മോൺസിഞ്ഞോറിൽ കാണാൻ എനിക്കിടയായി എന്നുള്ളതാണ്. ആ ഒരു കുടുംബ പാരമ്പര്യം
സാറിന് ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. വഞ്ചിപ്പുരയ്ക്കൽ ഫാമിലിയുടെ കുടുംബ പാരമ്പര്യക്ക് വഞ്ചിപ്പുരയ്ക്കലെ മറ്റു വൈദികരെയും പലരെയും എനിക്കറിയാം. ആ രീതിയിൽ ആ കുടുംബവും സമൂഹത്തിന് നൽകിയ വലിയൊരു സംഭാവന. ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സാർ, ഒരു വ്യക്തി ഇതുപോലെ ഈ രംഗത്ത് ഒരു അധ്യാപക അവാർഡ്, എക്സലൻറ്റ് അവാർഡ്, ബെസ്റ്റ് ടീച്ചർ അവാർഡ് വാങ്ങിക്കുവാൻ അർഹനായി എന്നുള്ളത് അതൊരു സ്വാഭാവികമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ടീച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അതിൻ്റെ എക്സലൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ആധികാരികതയാണ്. അധികാരത്തോടെ സംസാരിക്കാൻ, പഠിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത്, അധികാരപൂർവ്വം പഠിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുക. ഈശോയെപ്പറ്റി, ക്രിസ്തുവിനെപ്പറ്റി അന്ന് ഈശോയെ ശ്രവിച്ചിരുന്നവർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്, ഇവൻ എല്ലാവരെയും പോലെയല്ല. ധാരാളം റബ്ബിമാർ, ടീച്ചേഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, മസ്റ്റ്. പക്ഷേ ഈശോയുടെ പ്രബോധനത്തെ അവർ വ്യതിരിക്തമായിട്ടാണ് അവർ കണ്ടത്, അവർക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത്. ഇവൻ മറ്റുള്ളവരെ പോലെയല്ല, ഇവൻ അധികാരത്തോടെ സംസാരിക്കുന്നു, അധികാരത്തോടെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അതാണ് അവർ ഈശോയിൽ ദർശിച്ചൊരു കാര്യം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആധികാരികത, ഈ ഒരു ഒതൻറ്റിസിറ്റി, അത് ടീച്ചറിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. എന്തെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കുകയല്ല, പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സത്യസന്ധതയോടെയോ അത് ആ റിയാലിറ്റി ആണോ എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞാണ് ഒരു കാര്യം കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുക. കുട്ടികളെ സംശയാസ്പദ നിലയിൽ നിർത്തി പോവുക എന്നുള്ളതല്ല, ഒരു ക്ലിയറായിട്ടുള്ള വിഷൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. തപ്പിത്തടയാൻ കുട്ടികളെ പ്രേരിപ്പിക്കുക അല്ല, ശരിയായ വഴി ഇതാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ ആ ഒരു ആധികാരികത. സത്യത്തോടുള്ള പൂർണ്ണമായ ഒരു താതാത്മീകരണം, സത്യം എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയുക. ആ തരത്തിൽ അതാണ് ആധികാരിക, ഈശോയുടെ ആധികാരികതായിരുന്നു. അവൻ്റെ ജീവിതവും അവൻ്റെ പ്രവൃത്തികളും വാക്കുകളും എല്ലാം സത്യത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയായിരുന്നല്ലോ ഈശോ. അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു അധ്യാപകൻ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം ആ സത്യത്തോടുള്ള തുറവിയാണ്. ആ സത്യം വളച്ചൊടിക്കാതെ ഏറ്റവും വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയും അത് പകർന്നു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക. ജീവിതം തന്നെ ഒരു സത്യ അന്വേഷണമാണെന്ന് മഹാത്മാഗാന്ധി പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ സത്യാന്വേഷണം, ആ സത്യാന്വേഷണത്തിൻ്റെ മേഖലയാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. സത്യം കണ്ടെത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം. അങ്ങനെ വാസ്തവത്തിൽ സത്യം കണ്ടെത്തിയ വ്യക്തികളെയാണ് നമ്മൾ ആദരിക്കുക. വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതാണല്ലോ. ഈ ഇവിടെ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന സത്യങ്ങളെ കണ്ടെത്തി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പുറത്തു കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആദരിക്കപ്പെടുന്നു, ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ആദരിക്കപ്പെടുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ മേഖലയിൽ സത്യത്തിൻ്റെ വക്താക്കളായിട്ട് ആണ് അധ്യാപകർ പ്രവർത്തിക്കുക. അത്തരത്തിൽ ഞാൻ ഡോക്ടർ ഐസൻ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുകയാണ്. ഇവിടെ അച്ഛൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു യുവാവാണ്, വളരെയധികം സാധ്യതകൾ തുറന്നു കിടക്കുന്നു. ഇനി ഏറെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോകാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും ഉണ്ട്. അതിനുള്ള ഒരു നിശ്ചയദാർഢ്യം അദ്ദേഹത്തിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് എന്ന് കരുതുന്നു. അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോകാനും സമൂഹത്തിന് വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകുവാനും കൂടുതൽ സത്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുവാനും സാറിന് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊരു അവാർഡ്, ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇങ്ങനെയൊരു അവാർഡ് ആരും നൽകണം, ആരെക്കൊണ്ട് അത് കൊടുപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. കാരണം സമൂഹത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന, അംഗീകാരം സിദ്ധിച്ച, ആധികാരികതയുള്ള ഒരാളെ കണ്ടെത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ കണ്ടെത്തിയ ആളാണ് ഡോക്ടർ എസ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായർ. വളരെയധികവും ചെറുപ്പക്കാരനാണ്, കണ്ടിട്ട് വലിയ പ്രായമൊന്നും തോന്നുന്നില്ല, ചെറുപ്പക്കാരനാണ്. അപ്പോൾ വലിയ ഉന്നതമായ ഒരു പദവിയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ BSSൻ്റെ ഡയറക്ടറാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ.
ഭാരതത്തിൽ ഈ നമ്മുടെ നാടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഉന്നതമായ ഒരു സ്ഥാനമാണ് അദ്ദേഹം. പിന്നെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട വലിയൊരു പദവിയാണ് അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അഭിമാനമുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ആ ശാസ്ത്രരംഗത്തെ പുരോഗതി. നമ്മളെല്ലാവരും വാസ്തവത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ട്. ശാസ്ത്രത്തിലും സാങ്കേതിക വിദ്യയിലുമൊക്കെയുള്ള വളർച്ചയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഒരു പുരോഗതിയുടെ മാനദണ്ഡമായിട്ട് പലപ്പോഴും കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ആ രംഗത്ത് നമ്മൾ ഇന്ത്യ മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ അവസരത്തിൽ അത് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഡോക്ടർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ്റെ ഞാൻ എല്ലാ പുതിയ സ്ഥാന ലബ്ധിയിൽ എല്ലാവിധ ആശംസകളും അഭിനന്ദനങ്ങളും നേരുന്നു. കൂടുതൽ സംഭാവനകൾ നൽകുവാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ കുവൈറ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു അവാർഡ് ഏർപ്പെടുത്തിയ അവരുടെ മഹാമനസ്കതയ്ക്കും ബെർഗ്മാൻസ് കോളേജിനോടുള്ള അവരുടെ താല്പര്യത്തിനും അവിടെ ഒക്കെ ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, His Grace. Now the time has come for the prestigious Berchmans Award to be conferred to its recipient for the year 2021-22, Dr. Aisen V. Vanchipurikal, Principal, KE College Mananam, and former Head, Department of Physics, St. Thomas College, Pala. We request our Chief Guest, Dr. S. Unikrishnan Naya, Director of VSSC, to hand over the citation and the award money to the recipient. We also request His Grace Mar Joseph Perundotam to hand over the scroll to the award winner. Thank you all. Our chief guest, Dr. S. Unikrishnan Nair, is a distinguished scientist and director of Vikram Sarabhai Space Center, Trivandrum. He was the first director of Human Space Flight Center, Bangalore. Dr. Unikrishnan has received the ISRO Team Excellence Award for his contribution to SRE, ISRO Excellence Award as Team Leader for CARE in 2014, and ISRO Individual Merit Award for the year 2014 for his contribution towards technology development for manned space mission. He is an alumnus of IISc Bangalore and IIT Madras. We welcome you, sir, for the chief guest address. Very good morning. Reverend Dr. Thomas Padiyat, who is presiding over this function. Your Grace Mar Joseph Perundotam, the spiritual leader, and Reverend Father Raji P. Kurian, who has showered so many accolades on me, so many things. And Mr. Kurian Varghese, who is going to give the felicitation today. And the man of the day, Dr. Aisen Vanchipurikal, is Principal KE College and the recipient of St. Berchmans Award today. Dr. C.B. Joseph, who is going to propose the vote of thanks, and all senior colleagues, distinguished gathering, and my pre-degree teacher also is sitting here, John sir. So special hello to you. I am doubly happy because I have given award to
his son-in-law. This I came to know only after coming here, so it is giving me double pleasure. So it's justified by coming more than what I thought initially. Anyway, this question, I was also asked, thinking why I came to all the way from Trivandrum to this college. There are many reasons. The first is, it is in my hometown. So naturally, I don't say no to any function in my home district, that is Kottayam. So whatever be the schedule, I will try to adjust. Second, this is such an institute of eminence that it is going into the centenary celebration, that is 100 years of existence, 3 to 4 generations. So it's an institution of that long heritage. It's also my pleasure to come and see the institute, because after my 10th standard I had a plan to come and join here for pre-degree, but then naturally at that time we usually go to the nearest college. So I went to Devamada College, Korolangat. So these are and then in engineering college I had many friends. They all used to say, I'm from SB College, Kanchanganachari SB. They used to boast. And because they have a special place in our friend circle, there were so many reasons. That is why I thought I will make it. And I am here today. I am very happy to see this 100 years old institution and its ambience. And then while coming, just driving, or I was coming from Trivandrum to this place, I was just thinking, because we are going to give an award for a teacher. So teachers always influence our life. So I was, every day morning I used to just recollect my teachers, right from my, as far as I can remember. You will see some like light lamps, there were some real teachers. They have guided you in your entire academic line. So teachers, they play a very significant role in our life, not only in teaching us. So for teaching, you need a potential difference. You know that for a flow to happen, even a water to flow or a current to flow, there should be a potential difference. The teacher should know more than the students. Then only that flow will, the higher the potential difference, the more will be the flow. So we have a teacher who I am sure the students will cherish him as a teacher, and the faculty and the colleagues will cherish them as an excellent, as which was told here, a genius. So his role is not only to teach, but he is molding generations. Sometimes I feel that is a more noble job than what we do, because they are molding people and they go out into society and they do so many things. So it's like a nuclear fission. So many things. We never know what they are going to do in their life. So teacher is not one who teaches everything. Even a bad teacher is also a good teacher. Bad teacher will teach you how one should not teach. Because we have such type of, and my personal opinion is that if you like some subject, like say physics or maths or anything, it can be traced back to the teacher, if you like. And I always say, as like the corollary, if you don't like some subject, somewhere down the lane, somebody has wrongly introduced that topic to you. It is not the problem of the topic, but how the teacher has introduced that to you. So that way the profession of a teacher, and we love them. When a really good teacher, I can tell you the example in Marthanesius College of Engineering. I was a mechanical student, and mechanical at that time, only boys were joining, but I see now girls are also joining. So the class, mechanical engineering class, dealing the class itself is a tough job for teachers, because there will be some 75, 80 young boys and getting their attention, and then it's a very tough job. But I have seen really wonderful teachers. I can name one teacher is S. Ramakrishnan. He was used to come in dhoti and a loincloth and a typical Kerala dress. He was teaching us mathematics. And the entire classroom will be pin drop silence. And I have seen students from other classes, they will come and sit in the. So this, I don't think that with the time also, if the teacher is really a good teacher, students will definitely, we cannot say that now the relation has spoiled. If they are spoiled, it is because, not because of the students, it is because of the teacher, the way you teach them. And then he used to introduce the topic, like, you know, those who know mathematics, you know a function.
f is equal to 1 by x. You want to integrate that function. But we know that f is equal to 1 by x, it will blow up when x equal to 10, s tends to 0. 1 by 0 is infinity. Then he was telling us, okay, first of all, the integration, the concept of integration itself is just getting into us. Then we are talking about a function which is blowing up. Then how nicely that topic can be introduced to you. So he was telling it is like, you just imagine there is an open field, there is a well, and then you are going through that field, but you want to avoid the well. Well is the point where x equal to 0. If you fall, it's something like you wanted to avoid. So what you do? You just go around the well and then further you travel. That is, if you want to integrate that function at x equal to 0, you just, instead of putting x equal to 0, you put small values of x and then evaluate it. See, if a concept is driven like that, then definitely it will be there in your mind. And I know this Laplace transform is another dry subject, at least to me at that time. It was taught not in a very good way. But we know that the simplest of Laplace transform one has to teach the student is Laplace transform is just, you have differential equations. We know that differential equations, if you want to represent a continuum like a beam, this beam is a continuum. If I want to have an equation which is valid all over the points, then it becomes a partial differential equation. And those who are studying mathematics, you know that partial differential equation is not that easy to solve always. Then you say that I am going to define the equation at discrete points, at a finite points on the beam. That means your equation is valid only at discrete points, but that is enough. For many of our applications, that is enough. Then you make the partial differential equation valid at discrete points, making it ordinary differential equation, which is easier to solve. So, but many a time we find that ODE or ordinary differential equation you cannot solve. So what you do a sort of a transformation. That means you take the equation from one domain to another domain by a transformation. That is what is done in Laplace transform. So the ordinary differential equation, which is difficult to solve in conventional methods, by the Laplace transform you convert it into algebraic equation. You know that ax square plus bx plus c can be easily solved, minus b plus or minus whatever it is. So you do the transformation, you go to that plane, then you can solve the algebraic equation, you get the solution. But that solution is valid only in that plane. So you do a reverse Laplace transform of the solution, then you get the solution in your differential frame. So I don't know how nicely if you can introduce the topic. I'm sure the role of teacher is to just give the student a taste of this topic. Rest he will search for further knowledge. A similar thing is something related to vibration. We all know that vibration. Vibration, generally it is represented by that differential equation mx2 dot. mx2 dot is mass into acceleration, it is inertia force. Cx dot is the damping force, plus kx is the spring mass or the spring stiffness. So it should be in equilibrium. The spring mass system should be in equilibrium under all the action of this force. Plus, if you have some external force, you equal to Fx. That if that force is not there, it is 0. It's a free vibration case. So then when you solve the equation, you get there are terms like critical damping, under damping, over damping. But if somebody can tell you some example, for example, you have the odometer in your car or the speedometer. Have you seen the speedometer? It will not vibrate. It will go to some point and it stays there. But it is under a vibratory environment, but its damping is so selected that it is damped critically. Critically damped means just no oscillation. It just stays there. So it's a natural example in our life. Like that, you have seen the door closure. Door closure is again a spring mass system. If the damping is critical, the door closure will come and close within shortest time. It will come and just close without ramming, or just come and close. That is that solution. If you see, it's just tangential. But we have seen door closures, the moment you go out, it will come and just ram. It is a typical case of underdamped system which will try to overshoot the mean position and will go and hit the frame. But there are the other case. That is, it is not, if it is overdamped system, then the door closure will never come and close. It will keep always open. So there are 100 examples. If you can pick example, teachers can pick examples
and then convey the message, I think it will be etched in their mind and they will never forget such things. So that is all about about the teaching profession. Anyway, whenever I think about teaching, I just remember the book by O.V. Vijayan, Kurusagaram. I don't know how many of you have written. One of my favorite writers is O.V. Vijayan. Kurusagaram is a book where he is seeing teacher in everyone. Everything is a teacher. His nature is a teacher. The line of fans that is moving, that is another teacher, because you learn from everything. Even in the environment where you are born, like if you have a house and then so many things around, you learn many things naturally. You know the nest of a cuckoo or a nest, how it is making, or a squirrel. All those things we know. If you want to see the depth of that learning, you should talk to somebody who has not lived in that environment. They don't know how the nest of a squirrel looks like, or how നമ്മൾ പറയില്ല കാവളം കാളി, ഹൗ ഇറ്റ് ഇസ് അതിൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ കരച്ചിൽ കൂട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും, അതിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടാൽ പറയാൻ പറ്റും അത് ഇത് പറക്കാറായി. അത് പറന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ പിടിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട്, പിടിച്ച് കൂട്ടിലിട്ട് വളർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ദിസ് ആർ ഓൾ teachings that we get from our surroundings. So I don't want to prolong much. I am very happy for inviting me here, and I have done I feel I am also honored by honoring a great person like Dr. Aisen Vanchipurekal. Thank you for this opportunity, and I wish to see so many aspiring and great scientists, engineers, need not be scientists, engineers, whatever be your passion, you bloom in that, because everybody, like Aisen, all of you have a area where you can excel and you can become great personalities in that domain. And at this, also I would like to congratulate this quite luminous association, because probably they would have felt the need of recognizing good teachers. Maybe they would have had a good experience of good teachers in this campus. So it's a good, noble gesture that a teacher is recognized for his or her services to the students and society. So thank you once again. Thank you all. Thank you, sir. May we request Reverend Dr. Thomas Padiyat, manager of SP College, to hand over the memento to the chief guest as a token of our gratitude. Now I invite Mr. Kurian Verghese, former president of Alumni Association of SP College, Kuwait chapter, for the felicitation. Your Grace, Mar Joseph Perinthotam, our chief guest of the day, Dr. S. Unnikrishnan Nair, Dr. Aisen V. Vanchipurekal, the recipient of the 24th Berchmans Award, Reverend Dr. Thomas Padiyat, and Reverend Father Reggie P. Kurian, Dr. C.B. Joseph, Secretary, other distinguished guests, and other distinguished guests on the dais and off the dais, the teaching and non-teaching faculty and students of the college, members of the ASCO Kuwait chapter who are present here, as well as those who are attending the function virtually from Kuwait. A good afternoon to all of you. First of all, let me thank the Kuwait chapter for asking me to felicitate this event, because I have been out of Kuwait for the last 1 year. I have retired and settled here. Although I have been the president, vice president, and executive committee member
of this great alumni in chapter in Kuwait. I never had an opportunity to attend such a beautiful ceremony. Sorry. Going back to the history, the Alumni Association of St. Berchmans College Kuwait chapter, ASPCO, it was founded in 1996 with great efforts from our former members like late Colonel Dr. George Kurian VSM, the founding president, Messrs. John Matthew and M.K. Pothan, vice presidents, Mrs. Karia Cherian, the General Secretary, Mr. Sebastian Kurian and Abraham Thomas, Secretaries, and Mr. Chaco Taragan, the Treasurer. The association was officially inaugurated in 1997 by Dr. C.V. Ananda Bose, IAS, an eminent bureaucrat and an alumni of our college. I am proud to say that we have lived up to the reputation of our alma mater. Just as St. Berchmans is a unique institution with its own identity, ASCO has identified itself as a disciplined and well-meaning organization, and our activities have been appreciated by all. The first milestone in the activities of the chapter was the launching of an Indian school basketball tournament for the Berchmans Ever-Rolling Trophy, which was continued until 2012. After 16 tournaments, it was cancelled because of some of the local conditions. Then followed the inter-school elocution competition, which was later converted into an extempore speech competition, which was continued until 2020. And because of the pandemic, we could not continue it after that. The competition continued continuously for 23 years. And during this period, we gave away 3 eloquent speaker awards, that is 50 grams gold coin in 2020, 2011, 2010, 2011, and 2015, in addition to giving trophies and certificates to all the participants during the last 23 years. Once the Kuwait Ministry gives the permission to conduct further functions like this, the chapter intends to restart the same inter-school extempore speech competition. We were also able to support 144 students of our college during the period from 2011 to 16 through our scholarship scheme, which was discontinued due to some reasons later on. Of course, the greatest achievement of the chapter was the institution of the prestigious Berchmans Award in 1998, in reverence to our teachers in St. Berchmans, which has continued for the last 24 years without any interruption. Of course, this is the reason we are all gathered here today. I take this opportunity to congratulate Dr. Aisen Vanchipurikel for his great achievement. I was amazed reading the biodata of Dr. Aisen, such a great and wonderful personality. I'm sure it was easy for the award committee this year to select the right person without much problems. Sir, best wishes and good luck to you. As you move forward in your life, you will surely succeed in everything you put your mind to, and I'm certain you will achieve everything you work towards. The awardees of the previous years have already mentioned
but I like to mention few names. Even greater heights after receiving the Berchmans Award. Two of the examples are the first awardee, Dr. Sriya Thomas, became the Vice Chancellor of Mahatma Gandhi University, acting Vice Chancellor of KUSAT, and served as the Pro-Vice Chancellor and acting Vice Chancellor of University of Kuwait, University of Kerala. The 2008 awardee, Reverend Dr. T.M. Joseph, has become the Metropolitan of Calcutta Diocese of Malankara Orthodox Syrian Church, and today he is known as His Grace Joseph Mar Dionysius. Sir, the award is not only a recognition of your achievements, but it also carries the blessings of Saint John Berchmans, our patron saint for things to come in the future. I have also noticed St. Thomas College, Palai, has produced the maximum Berchmans awardees, that is, 5 awardees, including Dr. Eisen, since its inception in 1998. Dr. Sriya Thomas in 1998, Dr. K.K. Jose in 2007, Dr. V. George Kuti in 2011, Dr. Sunny Thomas 2019, and Dr. Eisen V. Vanchipurekal, although you moved out, but I think you started there. So the credit goes to St. Thomas. I take this opportunity to congratulate St. Thomas Palai for their great achievement. St. Berchmans College is an institution with great tradition, and we are all proud of it. We are proud of having spent our formative years of the life in a glorious institution whose reputation has crossed the bounds of all nations. While acknowledging the indebtedness to our college, I now remember with reverence all the great patrons, managers, principals, teachers, and the devoted subordinates, staff of the past and present, who have contributed their might to generate a tradition and uphold it through decades and generations. Thank you. Goodbye. Thank you, sir. Dr. Eisen V. Vanchipurekal was an associate professor and head of research and postgraduate Department of Physics at St. Thomas College, Pala. He is currently the principal of KE College, Mananam. Dr. Eisen obtained his PhD in material science from IIT Delhi. He is widely published, having authored over 17 papers in journals of international repute, 11 textbooks, and has supervised 5 research projects. He is a member of Board of Studies of various academic institutions. Dr. Vanchipurekal is a 2-time recipient of the Summer Research Fellowship of Indian Academy of Sciences, Bangalore. He has also been a part of the National Service Scheme at MG University and was awarded the Certificate of Merit for his exemplary service. Dr. Vanchipurekal was the IQAC coordinator of St. Thomas College, Pala, and a member of the Pastoral Council of Pala Diocese. We cordially invite you, sir, to deliver the awardee's reply speech. ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതയുടെ അഭിവന്യ പിതാവ് ഹിസ് ഗ്രേസ് മാർ ജോസഫ് പെരുന്തോട്ടം, ചങ്ങനാശ്ശേരിയുടെ അഹങ്കാരമായ SP കോളേജിൻ്റെ മാനേജർ ഡോക്ടർ തോമസ് പാടിയത്ത്, ഈ മീറ്റിങ്ങിലെ വിശിഷ്ട അതിഥിയും എനിക്ക് അവാർഡ് സമ്മാനിച്ച ഡോക്ടർ S. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായർ സാർ, കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പലായ റവറൻ ഫാദർ റിജി P. കുര്യൻ, SP കോളേജ് അലുമിനി അസോസിയേഷൻ്റെ കുവൈറ്റ് ചാപ്റ്റർ ഫോർമർ പ്രസിഡൻ്റായ മിസ്റ്റർ കുര്യൻ വർഗീസ്,
അവാർഡ് കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറിയായ ഡോക്ടർ സിബി ജോസഫ് കെ, കോളേജ് വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽസ്, മാനേജർ, എൻ്റെ മാനേജറായ മാത്യൂസ് ചക്കാലക്കലച്ച, റവറൻ ഫാദേഴ്സ്, teachers from various departments, my parents, priests from K College മാന്നാനം, പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥിനി സുഹൃത്തുക്കളെ, അഭിവന്യ പിതാവിൽ നിന്ന് ചൈതന്യം ഉൾക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാം എന്ന് കരുതിയത്. ഒരു മറുപടി പ്രസംഗമാണ് എന്നിൽ നിന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നെനിക്കറിയാം. തീർച്ചയായും ഈ വേദിയിൽ എനിക്ക് നിൽക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേട്രനായ അഭിവന്യ പെരുന്തോട്ടം പിതാവിനോടുള്ള നന്ദി ഞാനിവിടെ അർപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മാനേജറായ തോമസ് പാടിയത്തച്ഛൻ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ എന്നെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അച്ഛനോടും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. തീർച്ചയായും സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ നമ്മൾ ഏവരും സ്നേഹപൂർവ്വം വിളിക്കുന്ന റിജിയച്ഛനും ഒത്തിരി നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി. തീർച്ചയായും ഞാൻ ആലോചിച്ചു, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ എന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചു. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ഒരു അവാർഡ് വിന്നർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പൊതുവെ ചിന്തിക്കുക വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി. ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പേഴ്സൺ അല്ല. ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതൊക്കെയാണ് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പോൾ റിജിയച്ഛനോടും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. കൂടാതെ ഈ അവാർഡ് എനിക്കായിട്ട് നൽകിയ SB കോളേജ് അലുമിനി അസോസിയേഷൻ്റെ ഫോർമർ പ്രസിഡൻ്റായ മിസ്റ്റർ കുര്യൻ വർഗീസിനോടും ഈ അവാർഡ് ജൂറിയുടെ സപ്പോർട്ടായിട്ട് നിന്ന ഇതിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ സിബി ജോസഫ് കെയോടും ഇതിൻ്റെ ജൂറിമാരോടുമുള്ള എൻ്റെ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ റിപ്ലൈ സ്പീച്ചിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായും എൻ്റെ മുൻ വർഷങ്ങളിലെ 46 വയസ്സുണ്ട് എനിക്ക്. 46 വയസ്സിലെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കാലത്തെ യാത്രയിൽ എനിക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. ഓരോ പോയിൻ്റുകളിലും ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഭാഗവും അതിനുശേഷം എൻ്റെ ജോലിയുടെ ഭാഗവും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ഞാൻ ആയിരിക്കുന്ന മാന്നാനം K കോളേജിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു വരാനുണ്ടായ സാഹചര്യങ്ങളിലും ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളിലും കൃത്യമായിട്ട് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു കരസ്പർശം ഓരോ പോയിൻ്റുകളിലും കൃത്യമായി ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ്. അതിപ്പം ഞാൻ മാന്നാനം കോളേജിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പലതവണ മാനരസനായിട്ടും മറ്റ് വൈദികരായിട്ടും എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരുമായിട്ട് ഞാൻ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ രംഗങ്ങളിലും കൃത്യമായ ഒരു പ്ലാനിങ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തതായിട്ട് ഞാൻ പലതവണ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസ പ്രഘോഷണമായിട്ട് കരുതുന്നതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല. തീർച്ചയായും അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് എന്നെ എത്തിച്ചത് എൻ്റെ പേരൻസ് എന്നെ ഈ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഒരു സത്യസന്ധത അല്ലെങ്കിൽ നീതിബോധം അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദീർഘ വിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉദ്ദേശശുദ്ധി, ഈ രീതിയിൽ വേണം മുന്നോട്ട് ജീവിച്ച് പോകേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എനിക്ക് പകർന്നു തന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ പേരൻസാണ്. പിന്നെ എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ പേരൻസാണ്. അവരോടുമുള്ള നന്ദി തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ പലരും എന്നോട് പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഇതൊരിക്കലും ഇതിനകത്തൊരു സ്വയം പുകഴ്ത്തൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചിന്തിക്കരുത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു മറുപടി പ്രസംഗമായതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള ഇതിലേക്ക് എത്തിച്ച പല ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള
ഒരു സെൽഫ് ക്രിട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് ആകുമ്പം തീർച്ചയായും ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം പറയേണ്ടി വരും. അത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അതിനാൽ തന്നെ ഇപ്പം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒത്തിരി സാക്രിഫൈസസ് ഉണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പം സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ഫാമിലിയാണ്. അതിനകത്ത് ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പിയാണ്. വളരെ നല്ലൊരു ഹാർമണി ഉള്ള ഒരു ഫാമിലി ലൈഫ് എനിക്ക് ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഏറെ സന്തോഷവാനാണ്. അങ്ങനെ എനിക്കൊരു നല്ലൊരു ലൈഫ് പാർട്ട്ണറെ തന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ഫാദർ ഇൻ ലോയോടും മദർ ഇൻ ലോയോടും ഉള്ള നന്ദിയും ഞാൻ ഇവിടെ അറിയിക്കുകയാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ അക്കാഡമിക് കരിയറിൽ നല്ലൊരു ഭാഗവും ചെലവഴിച്ചിരിക്കുന്നത് പല സെൻറ്റ് തോമസ് കോളേജിലായിരുന്നു. അവിടെ 2002 ജോയിൻ ചെയ്തു. 2003 ആണ് എനിക്ക് അപ്രൂവലൊക്കെ കിട്ടുന്നത്. ഈ 20 വർഷക്കാലം ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും എനിക്ക് ഒത്തിരി മാനേജർമാരുണ്ടായിരുന്നു, പ്രിൻസിപ്പൽമാരുണ്ടായിരുന്നു, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽമാരുണ്ടായിരുന്നു, ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, മറ്റ് സഹപ്രവർത്തകരുണ്ടായിരുന്നു. അവസാനം ഞാൻ അവിടുന്ന് പോരുമ്പം ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ദെൻ പ്ലസ് പ്രൊഫസർ എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഞാൻ കെ കോളേജിലേക്ക് പോയത്. അപ്പം യഥാർത്ഥത്തിൽ എൻ്റെ വേര് തീർച്ചയായിട്ടും പല സെൻറ്റ് തോമസ് കോളേജ് തന്നെയായിരുന്നു. ഇന്നലെ ഞാൻ പോയിരുന്നു, കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ മാനേജർ മുരിക്കൻ പിതാവിനെ കണ്ട് അനുഗ്രഹം വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ പിതാവിനോട് ചോദിച്ചു, എങ്ങനെയുണ്ട് സാറേ അവിടെ പോയിട്ട്? ഞാൻ വെച്ചാൽ വളരെ കംഫർട്ടബിളാണ്, തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കുഴപ്പമില്ല, എല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് പോകുന്നു. അന്നേരം പിതാവിനോട് പറഞ്ഞ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ട്, അത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം കുട്ടികൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കുട്ടികളെപ്പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ, അപ്പോൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു ഏകദേശം എളുപ്പത്തിൽ നടന്നുകൊള്ളും. അത് ഇന്നലെയും ഞാൻ കണ്ടതാണ് അവിടെ ക്യാമ്പസിൽ. ഞങ്ങളുടെ ക്യാമ്പസിൽ ഇന്നലെ കോളേജ് ഡേ ആയിരുന്നു. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് മുമ്പുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കാത്ത പോലെ തന്നെ ഇന്നലെ കുട്ടികൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് സന്തോഷമായിട്ട് പോകണം. വളരെ കുഞ്ഞാടുകൾ പോകുന്ന പോലെ ഇറങ്ങി പോകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു, വളരെ സന്തോഷമായിട്ട്. അതിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ മന്ദാനം കെ കോളേജിലായിരുന്നു. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ശരിക്കും അവിടെ ഒരു സീറ്റിലിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര ഒരു കംഫർട്ടാണ്. അത് പറയാതിരിക്കും. അത് കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് ചാവറയച്ചൻ്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. കെ കോളേജിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ചെയറിലിരിക്കും. പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചു എങ്ങനെയുണ്ട് കാര്യങ്ങളെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു വളരെ കംഫർട്ടബിളാണ്, അതിനകത്ത് ഒരു കുഴപ്പങ്ങളും ഇല്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. എന്നാലും നമ്മുടെ കൂടുതൽ നമ്മുടെ റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചിങ് അതിൽ നിന്ന് ഒരുപക്ഷെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കാം. ഒരുപക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് മാറി ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്നുള്ള ഒരു പദവിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴേ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനാണോ അതോ ഒരു ക്ലറിക്കൽ ഒരു അവസ്ഥയാണോ ഇപ്പോഴുള്ളതെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഇച്ചിരി കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ്. കാരണം വി ആർ ഡൂയിങ് ലോട്ട് ഓഫ് ക്ലറിക്കൽ വർക്ക്. അത് ഈ അടുത്തയുടെ അത് റിജീസിന് ശരിക്കും അറിയായിരിക്കും. ഈ അടുത്തയുടെ ഈ ബെർക്ക്മാൻസ് അവാർഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ കുട്ടികളുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പലായിരുന്ന റവറൻ ഫാദർ മാത്യു കരീത്തറ എന്നെ ഫോണിൽ അനുമോദിക്കാൻ വിളിച്ചിരുന്നു. നേരത്തേക്ക് എന്നോട് ചോദിച്ചു, എങ്ങനെയുണ്ട് ഐസൻ്റെ റിസർച്ചും ടീച്ചിങ്ങും ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു. ആ സൈഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാനിപ്പം വിഷമിക്കുകയാണ്. കാരണം അതിനുള്ള സാവകാശം കിട്ടുന്നില്ല. ആ കൂട്ടത്തിൽ മാത്യു അച്ഛൻ പറഞ്ഞ ഒരു എക്ലേസിയലായിട്ടുള്ള ഒരു കോമഡിയായിട്ട് അച്ഛനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ അച്ഛൻ ഈ കാര്യം അപ്പോൾ എനിക്ക് എസ് ബി കോളേജിൽ എന്താ പ്രസംഗിക്കണം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്കൊരു ധാരണയില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതേതായാലും ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പറയും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞതായിരുന്നു, നല്ലൊരു ചെമ്മാച്ചനായിരുന്നു, പക്ഷേ അച്ഛനായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അതെല്ലാം പോയി. ഒരു ഇതിലേ എടുക്കാവുള്ളൂ. അപ്പം ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറി അതൊരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രബിൾ എന്നുള്ളൂ. ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഒരു ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളാണ്. ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളിൽ തിങ്സ് വിൽ സെറ്റിൽ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനോട് കൂടി തന്നെ റിസർച്ചും ടീച്ചിങ്ങും മീൻസ് അന്നേരം ഒരു പ്രോപ്പർ പ്രിൻസിപ്പലാകത്തുള്ളൂ. അതിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ്. പിന്നെ ഞാൻ ഒരു 2-3 മിനിറ്റും കൂടെ എടുക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ ഈ അവാർഡിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് മനസ്സിലേക്ക് വന്ന ഒരു ഫീൽ ഇതാണ്, എന്തുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ എത്തി എന്നുള്ളത്. അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മളൊരു സെൽഫ് അനാലിസിസ് നടത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം ഇതാണ്.
ഈ പലപ്പോഴും പറയാം ഓക്കെ റിസർച്ച് ചെയ്തിരുന്നു, പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതി, അതെല്ലാം. പക്ഷെ അതിനൊക്കെ ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ റീസണുണ്ട് ശരിക്കും. അത് ഞാനൊന്ന് ശരിക്കും ഇപ്പം എനിക്ക് ഞാൻ ശരിക്കും പാലായിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്തത് സെൻറ് തോമസ് കോളേജിൽ പോകാനുള്ള എളുപ്പത്തിനായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പം എനിക്ക് എല്ലാ ദിവസവും 20+20 40 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഡ്രൈവ് ഉണ്ട്. ഒത്തിരി ആലോചിക്കാൻ നേരം കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കാറിൽ യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു, എന്തുകൊണ്ട് ഈ സംഗതി എനിക്ക് കിട്ടി. എനിക്ക് തോന്നിയൊരു ആൻസർ ഇതാണ്. എൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഒരു വീക്ക്നെസ്സായിട്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, എനിക്ക് നോ പറയാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ആര് എന്ത് ചോദിച്ചാലും പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ ഞാൻ സാധിച്ചു കൊടുക്കും. അതിൻ്റെ ഒരു ബാക്കി പത്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എൻ്റെ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളും എൻ്റെ റിസർച്ചും എൻ്റെ PhD സർവോപരി എൻ്റെ ലൈഫ് പാർട്ട്ണറുടെ കേസിൽ പോലും അങ്ങനെയാണോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. കാരണം ഈ നമ്മുടെ രമണൻ സിനിമയിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു പാട്ടാണ്, കാനനച്ചായയിൽ ആടുമേയ്ക്കാൻ ഞാനും വരട്ടെയോ നിൻ്റെ കൂടെ. ഞാൻ ഒരു തവണയെ പെണ്ണ് കാണാൻ പോയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അന്ന് ഇങ്ങനെ കാപ്പിയെ കുടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വൈഫുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഞാനും വരട്ടെയോ നിൻ്റെ കൂടെ എന്നിങ്ങനെ ഒരു പറയാതെ പറയുന്ന പോലെ ഒന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് വലിയ തരക്കേടില്ല, കാര്യങ്ങളൊന്നും വലിയ കുഴപ്പമില്ല, എന്നാൽ ഇതാകട്ടെ എന്ന് ഞാനും കരുതി. ആകെ അതിനകത്തുണ്ടായ നഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് കുടിക്കാമായിരുന്ന കുറേ കാപ്പിയും ബിസ്ക്കറ്റും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്നതിലുപരി മറ്റ് നഷ്ടങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പിയായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു. ഇപ്പം ഞാൻ എത്തി നിൽക്കുന്നത് മാന്നാനം KE കോളേജിലാണ്. അച്ഛൻ എൻ്റെ മാനേജരച്ഛൻ ഇവിടെയുണ്ട്, ചക്കാലക്കലച്ചൻ തരുന്ന ഒരു കെയറും സപ്പോർട്ടും, പിന്നെ കോളേജിൽ നിന്നും വൈസ് പ്രിൻസിപ്പലിൽ നിന്നും ബർസാറച്ചൻ ബിജു അച്ഛൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, KE കോളേജിലെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പലായിരുന്ന പഴയരിയച്ഛൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, എൻ്റെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ടായ റോണി സാർ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ എന്നെ പരിചയമുള്ള SB കോളേജിലുള്ള പല അധ്യാപകർ ഇവിടെയുണ്ട്, എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസ് SB കോളേജിൽ ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഏവരുടെയും സാന്നിധ്യം എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷം തരുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ആരുടെയെങ്കിലും പേര്, പിന്നെ എൻ്റെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്, എൻ്റെ കുട്ടികളുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ഏവരുടെയും സാന്നിധ്യം എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷം തരുന്നു. ഞാനിതൊരു പ്ലാൻഡ് സ്പീച്ച് അല്ലായിരുന്നു. പ്ലാനിങ്ങിനുള്ള സമയം ഇപ്പം കിട്ടുന്നില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒരു സാധനം പ്ലാൻഡായിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടുന്നില്ല. അന്നേരത്തെ ആംബിയൻസിന് പറ്റിയ എന്തെങ്കിലും അന്നേരം എനിക്ക് കിട്ടുന്നു. അത് ചാവറയച്ചൻ്റെ അനുഗ്രഹമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ എളിയ നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ അവാർഡ് സമ്മാനിച്ച ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സാറിനോട് പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ്. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. As it's time to bid adieu, I invite Dr. C.B. Joseph K., Secretary, Berchmans Award Committee 2021-22 to propose the vote of thanks. Honorable dignitaries on and off the dais, esteemed audience, and dear students. It gives me immense pleasure to express our gratitude to the esteemed guests and invitees on the Berchmans conferral ceremony. It's an honor to express our heartfelt gratitude to His Grace Mar Joseph Perinthotam, Archbishop of Changanasheri, for his gracious presence to deliver the benedictory address. Thank you, His Grace. We acknowledge the dynamic leadership of Very Reverend Dr. Thomas Padiat, Manager SB College, and owe our thankfulness for presiding over this function. Thank you, Father. It was a privilege to have Dr. S. Unnikrishnan Nair, Distinguished Scientist and Director, VSCC Trivandrum, as our chief guest for the Berchmans Award conferral. Sir, we are thankful for you accepting our invitation and taking time off to be here to present the Berchmans Award 2021 to Dr. Eisen V. Vanchiparampil. Our gratitude to you, sir. I take this opportunity to express our thankfulness to SB Kuwait Alumni Chapter for instituting this award, and especially to Mr. Kurian Verghese, the former president, for felicitating the awardee. We also express our gratitude to all the former executives from Kuwait Chapter who are present over here. Thank you one and all.
I would like to extend my sincere thanks to Reverend Father Reggie P. Kurian, the principal of our college, and the president of the award function for his generous support and guidance for the smooth conduct of this event. Thank you, Father. A teacher affects eternity. He can never tell where his influence stops. Dear Dr. Eisen Vanchiparambil, the purpose of the Best Teacher Award is to celebrate the unique contributions of the finest teacher to improve the quality of higher education and to enrich the life of the students. Those who believe in themselves will be better equipped to succeed academically. Dr. Eisen, this honor is the result of your hard work, dedication, and fearless spirit. SB Fraternity congratulates you once again for winning the Berchmans Award 2021 and wish you all the very best. We also express our thanks to Reverend Father Manager K College and other respected fathers and the colleagues of Eisen Vanchiparambil and the family of Eisen Vanchiparambil. Thank you one and all. I place on record my sincere thanks to the jury and the screening committee of Berchmans Award 21-22. His Grace Reverend Thomas Markuriolis, Archbishop Malangara Catholic Diocese, Tiruvalla, was the chairman of the jury committee. Dr. M.C. Dilip Kumar, former VC, Sri Shankaracharya University of Sanskrit, Kaladi, and Dr. C.T. Aravinda Kumar, Pro VC, Mahatma Gandhi, Kottayam, was the members of the jury. The screening committee consists of Dr. Rosama Philip, member Syndicate Kerala University, and Principal Mount Tabor Training College, Kollam, and Dr. Sibichan M. Thomas, the former Principal Devagiri College, and Dr. Stephen Matthews, former Principal SB College. We acknowledge the sincere effort and profusely thank all the external members for dedicating their time to this noble cause. We extend our sincere thanks to the vice principals over here, Father Bazar, staff council members, the IQAC team, teaching and the non-teaching members, the former secretary of the Berchmans Award, Dr. Anthony Matthews, sir, office bearers of the Retired Teaching and the Non-Teaching Association, PTA, Mother Alumni Chapter members, the SBI Kuwait Alumni Chapter, HRD department of the college union members, the technical team, press, media, and student representatives of the various departments for their presence today. I was fortunate enough to be backed by a team of very motivated and dedicated colleagues. I express my gratitude to each and every one and place on record the selfless effort of every committee members. Once again, I thank everyone for sparing their time to be here today and to honor the awardee. I thank Lord Almighty. I remain. Thank you, sir. Now let's all rise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे As we draw the curtains, thanking you all once again for your esteemed presence for the Berchmans Award Conferral Ceremony 2021-22. Have a great day ahead. We request the guests and invitees to join us for lunch at Pavathil Hall.